সোর্স সবারই 95% নাও 95 এর অ্যাবাভ আছে, কারো 100ও আছে, নো প্রবলেম। So to maintain this type of saturation, the gaseous exchange at the level of alveoli is some value have to keep in mind. First of all, partial pressure of O2 at venous blood কত? ঠিক বলেছো, and PaO2 at the arterial blood 9700 of Ag. So this is a change. Why it is changing? Because the gaseous exchange. Can exchange holo? Because the pressure of oxygen, that means partial pressure of oxygen at the alveolar level is about 104, but at the atmospheric level our PaO2 is 159. The Dalton's law কি বলে? যে partial pressures plus of different gases is equal to atmospheric pressure. আগের দিন বলেছিলাম নাইট্রোজেন কত বলেছিলাম 597 বোধহয় না, 597, 159 অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড জন্য 0.3 or point, then water vapor also present in this air, that is called 40. The total মিলে মোটামুটি 160, এই 760 আসবে। 760 is a atmospheric pressure, 159 is a partial pressure of oxygen at the atmosphere. Now how can you depict the percentage of oxygen in the air? কত আছে? Anyone? 21%. Very good. 21%. So this percentage হিসাবে 760 দিয়ে করলে then it will come at 159 partial pressure of O2 at atmosphere. বুঝতে পেরেছিস? ক্যালকুলেশনটা করে দেখিস, কাছাকাছি কিছু হয়তো আসবে, আসা উচিত। So these things are 159 in the alveoli. In the alveoli, this is 104, this is oxygen, and in the venous blood, this is 40. So pressure gradient is creating positive, high pressure to the low pressure. Simple diffusion will occur. That's why thickness is very important between these layers, respiratory membrane. So respiratory membrane may come as a short note, may be asked in the viva, as well as the factors of the exchange substitutions. You have to understand by giving a picture as well as 4 points of the factors, right? So 104, 40, it is coming at the 90, 97, 100, it's okay. What about by carbon dioxide? In the carbon dioxide, then it is 45 or 46, and it is arterial blood 40. Now can you tell me what content of carbon dioxide in these two bloods? That means how much ml per 100 dl or 100 ml? That means how much ml per dl carbon dioxide is present in the venous blood as well as case of in the oxygenated blood, ml. As a whole, venous blood এ কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি থাকবে না কম থাকবে? বেশি থাকবে। আর্টেরিয়াল ব্লাডে কার্বন ডাইঅক্সাইড কম থাকবে। 40 is mainly the carbon dioxide, and here it is present at 52 ml. Now what is the change? What are the change? 4 ml. কোথেকে এলো? না কোথেকে এলো? এই 4 মাইনাস করেছি, ঠিক আছে। কে তাহলে এখানে অ্যাড করলো 4 ml, এখানে কে অ্যাড করলো? Who is giving? Tissue. So at the level of tissue we have to go fast. So tissue কি করে? মেটাবলিজম করে।
অক্সিজেন নেয়, ইজ টেকিং দ্য অক্সিজেন অ্যান্ড রিলিজিং দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড, রাইট? এখানে কোনো কনফিউশন আছে? নেই। পার্সিয়াল প্রেসার অফ টিস্যু, অক্সিজেন কম হবে না বেশি হবে? কম হবে, রাইট। অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইডের কি হবে? বেশি হবে। তাহলে ছাড়বে, কত ছাড়লো? 4 ml per 100 ml। তাহলে আমি যদি এখানে একটা টিস্যু আঁকি, সেল আঁকি, so they release CO2, and then this is our venous is come to this way, তাই তো? ভেনাস ব্লাড দিয়ে আমার যাবে, নি লাগলে ভালো হতো বোধহয়, না? From the tissue, 4 ml. Arterial one. কনফিউশন নেই তো? কনফিউশনটা কি এখন? কনফিউশন হচ্ছে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা দরকার কেন হলো? Why it is essential to carry forward this way? Because we have to exhale, so have to reach in the pulmonary circulation. Pulmonary circulation means pulmonary artery, that means right ventricle, that means you have to come first of all right atrium. Through right atrium means superior vena cava and inferior vena cava. So these are vessels which are connected ultimately towards the inferior vena cava, and from upward that is the superior vena cava, come to the right atrium, then goes to the right ventricle. চোখের মতো চিন্তা করে, just think it. Right ventricle then pump out as a pulmonary tongue, right and left pulmonary artery. Pulmonary artery carries the deoxygenated blood, ঠিক তাই? This is deoxygenated blood is there, then the deoxygenated blood goes to the lungs in the alveolar level. Alveolar level means এইখানে চলে গেল alveolus, and this is the pulmonary capillaries with maintaining all the surface area. Now this carbon dioxide transport how many forms? This is much more important now, because something is that only the gas cannot go directly come to here. তাহলে এখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড আসছে তো ultimately in which form? কি ফর্মে আসতে পারে? হ্যাঁ, বাইকার্বনেট, ইয়েস, হ্যাঁ বল, কার্বন হিমোগ্লোবিন, ঠিক আছে, আর ডিজলভ ফর্ম, আর কিছু নেই? মেনলি the 3. You already told that mainly the 3 forms of transport happens, কথা বলবি না, 3 forms of transport is happening today. That's the carbon dioxide for the metabolism, from the metabolism of tissue coming into the venous blood, then it ultimately goes into the alveolar level, that is alveolar level, but in the form of 3. Number 1 তোরা বলেছিস, কি বলেছিস? bicarbonate level. Bicarbonate level is 70% is gone. Number 2, it is 20%. The 90 হয়ে গেল। Number 3, it is dissolved form. Is a dissolved form, that is 10%. Now, তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাইকার্বনেট হিসাবে আসছে। এখানে যেটা যাচ্ছে এই 3 ফর্মই তাহলে হচ্ছে। এখানে তো আরবিসি আছে, এখানে ডাব্লিউবিসি আছে, আরবিসি আছে, all are there. Amount কম, but WBC is there, RBC also there. If RBC is there, hemoglobin also there. তাহলে এরপর থেকে আমি যখন আঁকবো এর মধ্যে কি হচ্ছে, transport and oxygen transport is oftenly asked in the exam, written as well as viva. ভাইভাতে যদি কোনো এক্সামিনার থাকে যে রেসপিরেটরি সিস্টেমটা তার খুব দক্ষতা আছে, তাহলে বাইরের এক্সটার্নালরা এটা খুব জিজ্ঞেস করে। আগের বছর অনেক ছেলে একদম মানে বলেই গেছে প্রতিটা স্টুডেন্টকে, কেউ বলতে পারছে না, কেউ বলতে পারেনি যে in the 3 forms carbon dioxide can transport and oxygen can form in only the 2 forms.
One is a least amount is the in case of oxygen, only the oxyhemoglobin, mainly 98%, or you can say 98.5%, or 2% or 1.5% is a dissolved form. এটা মনে রাখতে হবে। তারপরে ফার্দার কোশ্চেন হবে কি হবে না সেটা ডিফারেন্ট। সো নাও bicarbonate. What is happening? Bicarbonate, how it is forming is very much important now. So this is the blood vessel and this is your RBC. বড় করে একটা RBC আমরা। RBC আছে, হিমোগ্লোবিনও আছে। So when carbon dioxide is come, এখানে দেখে যখন কার্বন ডাইঅক্সাইড is coming, থ্রি ফর্মসে হবে। একটা ডিজলভ হয়ে যাবে, 3% CO2 ডিজলভ হয়ে গেল সেই জায়গায়। সেকেন্ড হচ্ছে কার্বন হিমোগ্লোবিন এখানে ঢুকবে, ঢুকে হিমোগ্লোবিন বাইন্ড করবে, হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে বাইন্ড, দেন কার্ভ কি হবে, নাম কি, কার্বনোগ্লোবিন, কার্ব অ্যামিনোগ্লোবিন, বেটার হচ্ছে এটা অনেকভাবে বলা যায়, কার্বামিনও অনেকে বলে, কার্ব অ্যামিনোগ্লোবিন। কেন এই নামটা বললো গ্লোবিন? Because in the hemoglobin structure, you already know that is 4 pyrrole rings are there. In between them, it's the iron in ferrous state is there. Ferrous state captures the oxygen. Such 4 pyrrole rings are there. So in one molecule of hemoglobin, 4 molecules of oxygen can attach. Clear? Now, what is the role of carbon dioxide? Carbon dioxide binding is in the globin chain. If it is hemoglobin, and this one is a chain, and some amino acids are there, and so carbon dioxide binding will be like that. So carbon dioxide binding is happening in the globin chain, not at all, no relations with the iron, etc. Now remember always, if any expert examiner asks in until this way, he or she can ask you the third day, what are the other important functions of the hemoglobin? Hemoglobin has 4 function মনে রাখতে হবে। Number 1, it carries the oxygen, it carries the carbon dioxide, that means it transport the oxygen as well as transport the carbon dioxide. Number 3, acts as a buffer, Number 4, that I'd like to say that it also can bind as a nitric oxide to release in the vascular level for the vasodilatations. Remember this. There's a nitric oxide also can be bounded with this hemoglobin. Nitric oxide is a vasodilator. So four functions are very important for hemoglobin. 1 is oxygen transport, 2 is carbon dioxide transport, 3rd is acts as a buffer. কেন বাফার বলছি আমি আসবো। Then number 4 is it can carry also nitric oxide to release at the vascular level. তাও যদি নাও বলতে পারিস, অন্তত জেনে রাখ যে nitric oxide is a vasodilator, it can be carried by the hemoglobin itself. So 4 functions of hemoglobin are there. Now this carbaminohemoglobin is formed here, and 2 process of bicarbonate formation is happening here. One is slow and it is fast. What does it mean? After reaching in the carbon dioxide level in the blood plasma, that is the plasma is there, so that can form and connect it with water, right? But there is no enzyme that is called carbonic anhydrase is not present in the plasma, but it is formed as a CO3, then it is dissociate H plus and HCO3. It is happening in plasma, but this is slow because there is no enzymatic activity. But inside the process for the formation of bicarbonate. What does it mean? Because it has enzyme, carbonic anhydrase. And remember this reaction, this carbon dioxide is to water is always reversible. This is also reversible and it's called
HC. This is coming. H plus is coming in the plasma as well as in the inside the RBC. তাহলে এখানেও আমার H plus আসছে, আবার আমার এখানেও H plus আসছে। এই যে আসছে H plus. So H plus ion is good or bad? It's not good at all. It is toxic for us. Kiভাবে toxic? It is acidosis. It may cause cellular damage, cell membrane damage, oxygen dissociation, curve shifting. All can change by this. So in the plasma, it can be neutralized by the plasma proteins. Lots of plasma proteins we have. So formation of H plus in the plasma can be nullified by buffered by the plasma protein, and inside the RBC H plus is buffered by hemoglobin, the third function of hemoglobin. So functions of hemoglobin: oxygen carrying, oxygen transport, carbon dioxide transport, buffering is the buffering. So see, this is come to contact with the hemoglobin and form HB. So neutralize this one H plus. H plus যদি বাড়তেই থাকে, this is detrimental for our health. আমাদের সবসময় H plus আয়ন তৈরি হচ্ছে, but it's still a level 7.4 to maintain this. So carbon dioxide cannot go beyond this. If carbon dioxide level, carbon dioxide partial pressure, carbon dioxide pressure is increased 10 millimeter of Hg, then কি বলেছিলাম 0.1 করে pH কমতে থাকবে due to this reason. This is the basic concept of the carrying of this carbon dioxide transport as a bicarbonate. তাহলে কি হয়ে গেল? bicarbonate হয়ে গেল, এটা হয়ে গেল, এটা হয়ে গেল। তাহলে এটা কোন লেভেলে হচ্ছে? এটা হচ্ছে আমার এই লেভেলে। বোঝা যাচ্ছে? যখনই টিস্যু কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ করলো, whenever tissue is releases the carbon dioxide after the metabolism, then only this is the carrying by the three ways. One is dissolved form, one is connections of combining with hemoglobin inside the RBC, and by the two process, slow process and the fast process, by the formation of bicarbonate. Slow process of bicarbonate formations is going on in the plasma because there is lack of carbonic anhydrase enzyme, and inside the RBC there is a presence of carbonic anhydrase enzyme and it is irreversible. That is এদিকেও যায় এদিকেও যায়, যখন দরকার হবে আবার এদিকে ভেঙে যাবে. If required, if need of carbon dioxide now is essential, then it will come in this way. If it is required to carry or transport, that is this form is a bicarbonate. Now bicarbonate তাহলে এখানে জমা হলো, তাই তো? এখানে ইনসাইড আরবিসি তে বাইকার্বনেট জমা হলো। আরবিসিটাকে একটু বড় করে আঁকি। So suppose this is your RBC. লাল this is, and here HCO3 minus is forming, H plus have been formed, that is bound to hemoglobin to form HB, right? Now what will be the action of this bicarbonate? থাকবে এখানে না বেরিয়ে যাবে? কি দিয়ে বেরোবে? Yes, that is called band 3 membrane. Remember this. That is anion exchanger. That is called anion exchanger. One is out of bicarbonate. বোঝা গেল? So chloride shift দিয়ে কিন্তু short note দেয়। তো কিভাবে আসছে? In this way. Very easy to remember. So this is called band 3 or anion exchanger. এই যে anions, these are anions exchanger, is exchanging of anions happening in the membrane of the RBC. RBC পড়াবার সময় band 3 পড়েছিলাম তো, আমি তো পড়েছিলাম নাকি? হ্যাঁ পড়েছিলাম না? band 3, band 4.3, 4.1, তা ভুলে গেছিস নিশ্চয়ই? ভুলে গেছিস? নামগুলো মনে পড়ছে? ব্যান্ড দিয়ে কিছু প্রোটিনস ছিল, হ্যাঁ আরবিসি মেমব্রেন প্রোটিন খুব জিজ্ঞেস করা হয় ভাইভাতেও, প্লাস এতেও দেয়, ডেসক্রাইব দ্য আরবিসি মেমব্রেন, সব লাগবে।
ঠিক আছে? So in this case chloride is coming, but this one going on, চলে গেল, বইতে 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 চলে যাবে, কোথায় আসবে? কোথায় আসবে সে এবার? অ্যালভিওলারে আসবে, অ্যালভিওলার ক্যাপিলারি কাছে আসবে। কারণ আলটিমেট এইম ইজ হোয়াট? টু এক্সেল দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড। টু এক্সেল দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড have to release the carbon dioxide from the pulmonary capillaries to the alveoli. Carbon dioxide partial pressure কত? 40, and venous blood pulmonary capillary তে pulmonary CO2 কত? 45 or 46. তাহলে high pressure to low pressure it will go, but problem is that carrying as a bicarbonate, not a carbon dioxide, only the dissolved form, very little form, can directly come and diffuse, can directly come and so if it is your capillaries, pulmonary capillaries or pulmonary venous capillaries, যা বলবি এখানে, pulmonary veins, then it is a pulmonary arteries, then pulmonary veins, you can say, but rather you can say that is a pulmonary capillaries. Better term is that, because at the level of capillary diffusions happening through the respiratory membrane. Respiratory membrane means alveolar epithelium, alveolar type cell 1 and 2, then basement membrane or basal lamina, then the endothelium layers. So this simple is the respiratory epithelium, gaseous exchange is going on. So in this pattern, this happens is the partial pressure changes. PCO2 is 40 and PCO2 here is 45 or 46 mmHg. But PCO2, but not bicarbonate. But here is coming as a bicarbonate. So what does it mean? The dissolved form of CO2 can diffuse easily. That is only the 10%. Carbaminohemoglobin have to break down to come across. তাহলে এইখানকার যে আরবিসিটা, এখানে আমার ঘরে একটা আরবিসি আছে, আরবিসিতে কিছু ঘটনা ঘটবে এখানে, তাই তো? তাহলে এখান থেকে কি ঘটবে? আমার যে HbCO2 ছিল, that should be break, and Hb and CO2 will come to the alveoli by the simple diffusion process, by the maintaining the pressure gradient, maintaining the thickness, maintaining the surface area, as well as solubility. So these things are maintaining all the time, this factor of gaseous exchange. So one part is dissolved, is going directly for the simple diffusion. Another is a 20% is a carbaminohemoglobin, goes into the is break down in the RBC and come out as the carbon dioxide and goes simple diffusions. But why is the bicarbonate? Bicarbonate is the plasma. So bicarbonate এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখানে ট্রান্সপোর্ট করছে বাইকার্বনেট। সো বাইকার্বনেট হ্যাভ টু এন্টার ইনটু দ্য আরবিসি, না ঢুকলে ও তো ভাঙতে পারবে না, বিকজ কার্বনিক অ্যানাহাইড্রাইজ এনজাইম ওই যে রিভার্সেবল, এই যে রিভার্সেবলটা প্রেজেন্টস মেনলি ইন দ্য আরবিসি। সো কার্বনিক অ্যানাহাইড্রাইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য আরবিসি, সো বাইকার্বনেট ফ্লোয়িং as a transport in the plasma have to enter again into the nearby RBC of the pulmonary capillaries. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে ওখানে বের করে দিয়েছিলাম, দেখ এই রাইট, ঢুকে কি করবে? রিভার্স রিঅ্যাকশন উইল গো অন। রিভার্স রিঅ্যাকশন মিন্স এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ঢুকে গেছে, H+ কে নিয়ে নেবে, is going on, and then into H2C3 diffusion, it can be dissociated into the carbon dioxide and water. বুঝতে পারছিস what is happening here? In the meantime oxygen pressure কত? 104, এখানে কত? 40। অক্সিজেন 1-2% dissolve, বাকি 98% আরবিসি ভিতরে ঢুকে যাবে for the oxyhemoglobin formations. যখন oxyhemoglobin formations করবে তখন HbO2 তৈরি করবে, right? And it will be your effect, two effects already you mentioned, like
হেলডেন ইফেক্ট অ্যান্ড বোর ইফেক্ট কি জিনিস সেটা একটু বলে দিই। হোয়াট ডু মিন বাই বোর ইফেক্ট? ফার্স্ট, বোর ইফেক্ট হচ্ছে যখন কার্বন ডাইঅক্সাইড খুব হাই, হোয়েন এগুলো না ভাবলে বোর ইফেক্ট, hemoglobin and oxygen association will be loose, will be less. So what does it mean? It means hemoglobin can release the oxygen to the required areas. বোঝা যাচ্ছে? যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায় তাহলে আমার হিমোগ্লোবিন আর অক্সিজেনের যে কম্বিনেশন ওখানে তৈরি হচ্ছিল সেটা কমে যাবে। এদের কম্বিনেশন কমে যাওয়া মিনস অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে বাইন্ড করতে পারবে না। দ্যাট মিনস ইট ফেলস টু বাইন্ড উইথ দ্য হিমোগ্লোবিন। If it fails to bind the hemoglobin, that means what? That means hemoglobin is giving oxygen to the required site. Example, muscle exercise. খুব জিম করছিস, সাপোজ আমি রাইট হ্যান্ডটা আমি ডাম্বেল নিয়ে করছি, মুভমেন্ট করছি, লেফটটা ঠিক রেখেছি, তাহলে what will change? Change will be here because body wants that the muscle is using, that means metabolism is going on and carbon dioxide is increasing here. Or Bohr effect telling that when carbon dioxide is much more, then the association of hemoglobin and oxygen is less. What does it mean? That means hemoglobin is releasing oxygen to the concerned tissue. That means my right biceps or right triceps, etc. areas. That is the beauty of our science. So this is called the Bohr effect. So it is needs oxygen to lagbe. He is burning. It is burning. So if it is burning, then oxygen must be there. Oxygen kotheke asbe? Oxygen binding ke? One is dissolved very less amount. Another is a oxyhemoglobin part. And Bohr effect is telling that if carbon dioxide is more, then their association or contactability or cooperativity. তো মনে আছে আগেবার একবার পড়েছিলাম পজিটিভ কোঅপারেটিভিটি মিন্স একটা অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের উপর জয়েন করলে আদার্স কনফিগারেশন চেঞ্জেস করে আনবাইন্ড এরিয়াজ উইল কাম টু কন্ট্যাক্ট উইথ অক্সিজেন। আবার একটা জোড়া লাগলো, আবার কনফিগারেশন চেঞ্জ, দেন এগেইন অ্যানাদার অক্সিজেন ইজ কামিং and again change, then fourth oxygen is coming. In this way it is called positive cooperativity. So this cooperativity chances will be less if carbon dioxide is much more, and this is beneficial for our health. This is called Bohr effect. And what does it mean, Helden effect? It is just opposite. Ki opposite? Ki opposite hobe? If oxygen is more, then oxygen nahi, hemoglobin and carbon dioxide association will be less, reduction. এটাও খুবই সুবিধাজনক। যদি আমার অক্সিজেন এখানে বেশি হয় তাহলে হিমোগ্লোবিন আর কার্বন ডাইঅক্সাইড, আর এখান থেকে আমার অক্সিজেন ইজ কামিং ফ্রম দ্য অ্যালভিওলাই টু দ্য ভেসেলস। হোয়াট ভেসেলস? পালমোনারি ভেসেলস, পালমোনারি ক্যাপিলারি। সো অক্সিজেন ইজ ইনক্রিজিং here. Inside the RBC, there are two things are happening here. One is carbaminohemoglobin has been dissociated. Ke dissociate korbe? By the Helden effect. So this is called Helden effect. Helden effect. It is called Bohr effect. Bohr effect. Okay. So when carbon dioxide is more, the associations between the hemoglobin and oxygen is less. When oxygen is more, then hemoglobin and carbon dioxide association will be less. That means reductions of their carbon dioxide bind to the globin chains of the hemoglobin, right? And oxygen binds to the ferrous ion of the hemoglobin. Remember always, nitric oxide also bound to the ferrous ion. So in this way, what is happening in the RBC, we have to come bicarbonate, because bicarbonate here, it is going out by the chloride shift, by the anion exchanger or band 3, and so the bicarbonate have to enter into these areas, RBCs. Then reverse reaction go on.
Reverse reaction means what? Reverse reaction means bicarbonate and plus H2, this H2CO3 plus water, and this will diffuse into alveoli. বোঝা গেল? থামলাম এবার একটু না বললে হবে না। So what is happening here? Very simple thing. Nothing is much more important. আর মাথাতে এত কিছু নেওয়ার কিছু নেই। কি জিনিসটা হচ্ছে, আমার 52 ml হচ্ছে, what is happening is a venous blood. Why from it come? 48 is the arterial, and then 4 ml is giving the tissue. So this 4 ml extra carbon dioxide have to be transported out. So transported is in the form of 3. Carbon dioxide transport in the form of 3. What does it mean 3? 3 means what? 1 is dissolved form 10%, combination of hemoglobin 20%, and by bicarbonate is a 70%. 70%. So these things are important. Now, 1 is dissolved form, it easily go. 1 is carbaminohemoglobin, connections with the carbon dioxide and the globin chain, and the carbaminoglobin or curve aminoglobin, you can say. This is forms, and bicarbonate is forming inside the RBC as well as in the plasma. In the plasma, bicarbonate is formed by the slow process because there is no enzyme. In the RBC, there is solid enzyme is there, that is carbonic anhydrase. So this enzyme forms the bicarbonate and comes at the H+. So H+ is trapped by the hemoglobin to nullify the pH as a buffer. Already I told you there are 4 functions of hemoglobin: oxygen transport, carbon dioxide transport, buffer system or acts as a buffer, as well as is the carrying of the nitric oxide. So in this way, this bicarbonate is formations and then out by the anion exchanger in exchange of the chloride, that is called chloride shift, right? So this one is happening in the level of tissue, happening at the level of tissue. Now these bicarbonates going on in passing different ways and come into the pulmonary capillaries here. Now the pressure difference of carbon dioxide is obvious. The alveolar pressure of carbon dioxide is only 40, but in case of pulmonary capillaries, by partial pressure of CO2 is 45. So pressure gradient created. Respiratory membrane thickness have been very fine. Surface area is okay. Solubility is okay. Solubility is important for nitrogen. The nitrogen is going on, but it is not dissolved because it is solubility less. It is not soluble at all in our plasma or blood, or it is non-soluble. That's why he or she can ask you that this is the atmospheric pressure is giving maximum of the nitrogen. Nitrogen atmospheric pressure, partial pressure is 597. But you are only dealing with the oxygen and carbon dioxide. Why? Because the 4th factor, that the solubility, is important. Nitrogen is insoluble to the water. So that's why it is not important for us. We are important for the solubility gases. So what are the soluble gases? That is oxygen and carbon dioxide. Now this carbon dioxide, now inside the RBC, you have to enter the bicarbonate, because bicarbonate has carbonic anhydrase enzyme. So you have to bicarbonate, then H+ যোগাযোগ করলো, CO2 রিলিজ, দেন সিম্পল ডিফিউশন ইজ গোয়িং অন। এর মধ্যে কোনো কঠিন ব্যাপার নেই। বাড়িতে গিয়ে সন্ধ্যেবেলা বা রাতের বেলাতে যা যা বললাম আজকে লিখে নিন, তাহলে দেখবি আর পড়তে হচ্ছে না, মুখস্থ করতে হচ্ছে না, নাথিং। সো ইটস ভেরি সিম্পল ওয়েতে থিঙ্কিং। কার্বন ডাইঅক্সাইড is transport 3 forms, and at the level of 2 you keep in mind, one is happening at the tissue level, another is happening at the level of alveolar capillaries. In the tissue level, inside the RBC, bicarbonate is forming inside the RBC and going out, and then come into plasma, flowing through the blood, come into the pulmonary capillaries, then again have to enter into the RBC for the formation of CO2 back. CO2 কে ব্যাক করতে হবে তো, বাইকার্বন দিয়ে তো করতে পারবে না, ঢুকতে পারবে না। বাইকার্বন ঢুকতে পারবে? There is no role of enter of the bicarbonate ions. These are ions, but the respiratory membrane only allows the gases which are soluble, which are maintain the gradient, pressure gradient. That is only the carbon dioxide. So dissolved oxygen can easily pass, which is 10% only can pass.
কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন ক্যান ব্রেক, কিভাবে ব্রেক করবে? দ্যাট ইজ ইউর কি, when carbon dioxide is less, more, or sorry, oxygen is more, then what effect? Haldane effect will come. Okay, then this will come as a hemoglobin carbon dioxide dissociation. আরবিসির মধ্যে কি তৈরি হয়েছিল? কার্বামিনো. So this will dissociate carbon dioxide out, diffusion go to the alveoli and out for our exhalations. Daily এটা আমার হচ্ছে, তোর হচ্ছে, সবারই হচ্ছে কোথায়? at the level of alveolar level. বোঝা যাচ্ছে অল্প অল্প করে? কি রে, না সব মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, তাহলে কি কি লেভেল এখানে গিয়ে আজকে লিখে নিন। হিমোগ্লোবিনের ফাংশনস, ঠিক আছে? অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট। এবার অক্সিজেন ট্রান্সপোর্টটা মোটামুটি আমার পড়ানো আছে আরবিসি যখন পড়িয়েছিলাম। অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট কিভাবে হয়? দুটো ফর্মে। ওটা তো দরকার, কার্বন ডাইঅক্সাইড জানলে তো হবে না শুধু। অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট দুটো ফর্মে, কি কি? ওয়ান ইজ dissolved, one is hemoglobin formations. Now this oxyhemoglobin formation means what? অক্সিজেনকে ধরে রেখে দিচ্ছে কার মধ্যে? হিমোগ্লোবিনের মধ্যে। তাকে বলা হয় স্যাচুরেশন অফ হিমোগ্লোবিন। তাকে বলা হয় স্যাচুরেশন অফ হিমোগ্লোবিন। আলটিমেটলি এটা কি হচ্ছে? O2 হিমোগ্লোবিন। একটা হিমোগ্লোবিন মলিকিউলে 4 মলিকিউলস অফ অক্সিজেন বাইন্ড করবে। আছে এখানে, এখানে কি আছে? Fe+2, তাই তো? এইরকম জিনিস আছে, এরকম একটা জিনিস নেই। এটাকে বলছে একটা পাইরোল রিং। কটা পাইরোল রিং আছে? 4টে। প্রোটোপরফাইরিন এটাকে বলছে, এটাকে বলছে প্রোটোপরফাইরিন। এন্ড দিস প্রোটোপরফাইরিন 4টে। এখানে একটা, তাহলে এখানে আমার একটা Fe+2 আছে, এখানে Fe+2 আছে, এখানে আছে তো? তাহলে এখানে আমার একটা অক্সিজেন আসবে, এখানে একটা অক্সিজেন আসবে, এখানে একটা অক্সিজেন আসবে, এখানে একটা অক্সিজেন লাগবে। অক্সিহিমোগ্লোবিন এইভাবে তৈরি হয়ে যাবে। হলো তো নাকি? সো দিস ইজ গোয়িং অন এজ এ ফেরাস স্টেট ইজ হ্যাপেনিং। তার মানে কি হলো? এটা হিমোগ্লোবিনকে স্যাচুরেশন করলো। হিমোগ্লোবিন স্যাচুরেশনের নাম কি দিয়েছিলাম? SaO2। নাও ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক দ্যাট আমরা যে অক্সিজেনটা নিচ্ছি, FiO2, and then inside the alveoli it is called capital AO2, নামগুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে দেখ। and then it is arterial O2, পার্সেল প্রেসার হচ্ছে। তাহলে FiO2, FaO2, capital A, small AO2, then it comes to the hemoglobin, it is called, then it comes to the, না দরকার কি? টিস্যুতে অক্সিজেন দেওয়া আর টিস্যু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে বের কর। তার জন্য এত কাণ্ড কারখানা চলছে, তার জন্যই চলছে কমপ্লায়েন্স, তার জন্যই চলছে ভেন্টিলেশনস, পারফিউশনস, রেশিওস। বাট আলটিমেট এম কি? এম ইজ ভেরি ফিক্সড, টু মেনটেন দ্য পার্সেল প্রেশার অফ O2 in the arterial blood to prevent hypoxia, because hypoxia is dangerous.
Hypoxia may happen in the sea level as well as in the altitude, high altitude. So this is happening. So SO2, the প্রত্যেকটা নাম দেখ আলাদা, তাহলে FiO2 percentage, it is, so FiO2 এটা কি 21%, not 159. This is not partial pressure. The main name is different. FiO2 is 21%. There is inhale pressure changes 159 to 104. Then it is 104. Then come arterial. This is 97 to 100, and then SpO2 95 to 100%. Right? And then come to the tissue, to the delivery of that oxygen. That means when oxygen and hemoglobin bonding is strong, then hemoglobin cannot release the oxygen. Taito, if hemoglobin saturation is tightly bound with oxygen, then there is no question of release. তাহলে আমরা SpO2 নিয়ে এত চিন্তা করি কেন? Any patient in your OPD or emergency, always you can ask as an intern, যে ভাই পাস অক্সিমিটার দে, দেখা যাচ্ছে 70%. What does it mean? তাহলে স্যাচুরেশন কমে গেল means what? তার মানে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন ছাড়ছে। কেন ছাড়ছে? হাইপোক্সিয়া তৈরি হয়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে ওটা কমে যাওয়া মানে ভালো জিনিসটা তা নয়, উল্টোটাই। SpO2 is less, that means already we are dealing with hypoxia, or there is a change of partial pressure of oxygen in the arterial level, and this arterial level partial O2 is our main target. So that's why we are giving 100% oxygen, 100% oxygen instead of 21% oxygen. In the atmosphere, it is 21% oxygen, and when the OPD or in your emergency or in IPD, we are giving 100% oxygen in a respiratory distress patient by thinking, if it is COPD patient, they have to cautiously you have to give the rate 2 liter, 4 liter, 6 liter. আমি অক্সিজেন আচ্ছা করে দিয়ে দেবো, তাহলে ড্রাইভ কমে যাবে। সো ড্রাইভ কমে যাবে, that carbon dioxide retention will be there, washout will be less. So that is another issue. There is another domain. What is this domain is that if 21% is normal oxygen we are taking, আমি নিচ্ছি এখন 21%, তুই এখন 21%, সাপোজ আমার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস শুরু হয়ে গেল, সাডেন হতেই পারে, নাও কিছু নেই, কোনোভাবে হলো, দেন ইজ কাম টু দ্য ইমার্জেন্সি রুম। তারা কি করবে? তারা দেখবে স্যাচুরেশন কত, দেখা গেল 85, থাকা কথা করো 95 to 100, that is less. So they will giving 100% oxygen, not 21% oxygen, right? But sometimes it needs the positive pressure ventilations. Positive pressure ventilation means প্রেশারটাকে পজিটিভলি দিয়ে আম্বো ব্যাক করায়, 21টাকে বাড়িয়ে তখন 41 করা হয়, not 100%. If it is oxygen is connected to the ambo bag, then it is only the 100% oxygen. It is another domain. I am not going to details of that. So oxygen hemoglobin concentrations means oxygen binding with the hemoglobin saturation, and that's why the term is come oxygen hemoglobin dissociation curve. So this is the next term is that term here, that is the oxygen hemoglobin dissociation curve. The term is, I think this is a misnomer, because not only dissociation is happening, it is also association is also happening. I can explain this time permit today. So this curve means and the saturation, it is a saturation of hemoglobin, percent of hemoglobin, saturation, percent saturation of hemoglobin, saturation of hemoglobin, sorry, hemoglobin, right? গ্রাফটা কিরকম হয় কেন হয়, উইল এক্সপ্লেন। So this is the normal curve আমার তোর আছে, and these are the partial pressure, 10, 20, 30, 40, এখানে গেলে ছোট ছোট করে 30, 40, 50, 60,
70, 100. And what is mean here? It is also 10 percentage, 20, 40, 50, 50, 75, so 100. এখানে কি দেখা যাচ্ছে যে 60 PA2 পরে 60 PA2 পরে অলমোস্ট ফ্ল্যাট, যতই বাড়াও না কেন স্যাচুরেশন ইজ অলমোস্ট সেম. Why? Because the places of areas of the hemoglobin are being saturated. All the hemoglobins are saturated with the oxygen. Now what will be, we are increasing the partial pressure of O2, there will not be change. Now this is the area, it is a lung area, that means this is the area এগুলো লেখা নেই তোদের বইয়ে. This is the area, the flat curve is for the alveoli, and you see this is the stipple part here is a tissue level, is a tissue level. তাহলে oxygen delivery, what is happening here? Here oxygen is coming, but here oxygen is delivering. Now can you say that the oxygen dissociation curve? It is also association curve. Dissociation বলছিল কেন? যে আমি অক্সিজেন ছাড়বো বলে, ছাড়বো শুধু এইটুকু পার্সেন্ট, that is steeper percent for the tissue level, and it is a pulmonary level. It is a saturation level is maintained, well maintained for us. This curve may shift in the right side as well as in the right side as well as in the left side. যেতে পারে তো? কেন যেতে পারে? তাহলে আমি যখন এক্সারসাইজ করছি তখন আমার কি দরকার? অক্সিজেন দরকার. তাহলে আমাকে হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে অক্সিজেন টাইটনেস বাড়িয়ে লাভ নেই. ওকে বলে ভাই তুমি ছাড়ো অক্সিজেন, আমার অক্সিজেন লাগবে. হোয়াট ইজ মিন? এক্সারসাইজ মিন কি? ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস ফর্মেশন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্মেশনস. তাহলে কি হচ্ছে? এক্সারসাইজ দেখে মনে রাখবি. তাহলে কি হচ্ছে? প্লাস আয়ন বাড়ছে, তার মানে পিএইচ আমার কমছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ছে, টেম্পারেচার বাড়ছে, এক্সারসাইজ করেছি তো, মেটাবলিজম শুরু হয়েছে. Increase the 2,3 DPG. We will explain in the next class. What is the glycolytic pathway? And anything else? আর কিছু আমার এখন মনে আসছে না. তো H plus increase, CO2 increase, কার্বন ডাইঅক্সাইড কেন বেড়েছে? সেলের মেটাবলিজম বাড়ছে, এক্সারসাইজ করছি, ছুটছি. So what is mean? This means it have to shift in the right side. This will be shifted in the right side. Right side means what? তাহলে দেখ এইখান থেকে এটা কমাটা ভালো, কমেছে মিন্স অক্সিজেন ছেড়েছে, যা বাবা তুই যা, তোর দরকার আছে তুই চলে যা. So that is releasing or unloading oxygen. It's better to term as a loading and unloading. If saturation is less, that means hemoglobin is unloading its oxygen. If saturation is increasing, then it is called loading. Loading oxygen, ছাড়ছে না, না আমার কাছে থাক, আমি কাউকে দেবো না. That is the reason, another reason that there. But only you have to, in this class, that the oxygen dissociations or oxygen hemoglobin dissociation curve, or simple the dissociation curve. This is like it is a sigmoid curve, and it's maintained is the x-axis, the partial pressure, and it is the percent saturation of hemoglobin. It is maintained by percent saturation of hemoglobin. Saturation of what? Saturation of oxygen. If it is downgrade of saturation, that means hemoglobin wants to unload its oxygen to give the required area like the exercising muscles. মুখস্থ করার কিছু নেই. So in this way you have to think, go to your books properly. Next day, remember, just keep in mind, you have to start from here. Okay? Any confusion up to this? Hope no. Just go through my lectures again and again. You can your exam all. Thank you very much. Dismiss my class.
থ্যাংক ইউ।